step ahead on the top of the high rise. The whole world's crashing down till hit the boulevard, and downward shadow grows. Shades of light they rush, scratched for a lifetime till hit the boulevard. Καλησπέρα σας, είμαι η Αθηνά με την εκπομπή Eclipse, όπως κάθε Τρίτη στο Freakout.gr. Σήμερα με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στους Aeon Sable. Με το κομμάτι Αγνώσια ξεκινήσαμε την εκπομπή από το 2010. Só mais passo em frente, topo no arranha-céus. Todo mundo parece colabar até beijar o boulevard. O horizonte escurece o reflexo, toda a cor torna-se cinza para fixar ponto concreto e espetar no boulevard. Just one step ahead, on top of the high rise. The whole world's crashing down till hit the boulevard. A skyline dims its glare as colors turn to grey. Gate to concrete thing as hit the boulevard. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με λίγα προβληματάκια. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι η Aeon Sable είναι ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Γερμανία το 2010. Ακούμε λοιπόν από το πρώτο δίσκο Περάσπερα Αντάστρα, ακούσαμε το κομμάτι Αγνώσια και το At the Edge of the World. Σήμερα η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε αυτό το συγκρότημα και να πούμε επίσης ότι έχει ηχογραφηθεί και συνέντευξη, οπότε θα ακούμε ερωτήσεις-απαντήσεις ηχογραφημένες στα αγγλικά ενδιάμεσα από τα κομμάτια. Καλή ακρόαση, όποιος θέλει μπορεί να μπει και στο chat να τα λέμε. Teaching
introduce us to the main members of the band and also to live band members. Hello, Atina. Thank you for inviting us to make part of your show. It's a great honor for us. Well, basically, Aeon Sable is a duo based on Dintayon and me, Nino. Our songs are developed by both of us. Usually one of us begins a song and sends it to the other one works out some points and sends it back. Yeah, this is how our music happens. Like in the good old days, we still produce our music on our own. Din and I do the writings, the recordings, the mixing, the design, the public relations. Nearly everything lays in our hands. When we play live, we were supported by Joe on the guitars and by Coles on the bass. There are some more people in the live crew, such as Lux, our lighting technician, Sable, our sound engineer, and Diane, who was responsible for the merchandising department and public relations. Hello to Aeon Sable, hello Nino, greetings from Greece. I hope you enjoy the show. Όπως ακούσατε στην πρώτη ερώτηση, παρουσιάστηκαν τα μέλη του συγκροτήματος. Κυρίως τα μέλη είναι δύο. Είναι ο Νίνο από τους Aeon Sable και μισό λεπτάκι, και στην κιθάρα ο Dinta Aeon. Τα υπόλοιπα μέλη είναι live, κυρίως παίζουν σε live μαζί τους. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε.
How did you choose your name and what does it mean? Aeon Sable can be interpreted in different directions. For us it stands for dark times, as we want to create a soundtrack for our own personal parallel universe, where we can escape the grey and boring daily lives. Πούμε ότι ρώτησα τι ακριβώς σημαίνει Aeon Sable για τον καθένα, το κάθε μέλος μάλλον του συγκροτήματος, και απαντήσαν ότι είναι ουσιαστικά ένας τρόπος για να φύγουν από την καθημερινότητα, για να ξεφύγουν από όλα αυτά που συμβαίνουν. Να πούμε ότι το συγκρότημα είναι από το Essen. Η εταιρεία τους είναι η Solar Lodge, αν δεν κάνω λάθος. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός, τα δύο κομμάτια που ακούμε, δηλαδή αυτό που ακούμε τώρα και αυτό που ακούσαμε πριν, το Dance Floor Satellite και το Dead End που ακούμε αυτή τη στιγμή. Είναι κομμάτια από το δίσκο του 2012, το Saturn Return. Όπως καταλάβετε τα ακούμε χρονολογικά από το 2010, 12, 13 μέχρι και το τελευταίο δίσκο που θα ακούσουμε και τα περισσότερα κομμάτια του 2016. Ελπίζω να σας αρέσουν. Ήταν πάρα πολύ καλή στο live στην Ελλάδα που ήρθανε και συνεχίζουμε με μουσική. Will tear down the walls so they fall apart.
station late at night. Come on, baby, hold me tight. One more kiss will take us high. One last kiss before we die. Late at night, come on baby, I hold you tight. One more kiss will take us high. One last kiss before we die. Get high in the shadows of the city of light. Tell me, do you wanna get high with eternal children of the night? So wear your darkest clothes and move like there's no tomorrow. Your innocence is a prize, so move, move, move. When innocence gets lost, followed by the will, we'll open the doors, and all thoughts will fade away. When innocence gets lost, followed by a strong will, we'll begin to play, we'll begin to play. When innocence gets lost, followed by the will, we'll open the doors, and all thoughts will fade away. When innocence gets lost, followed by a strong will, we'll begin to play, we'll begin How did you decide to get involved with music and start a band? Well, unlike a lot of artists out there, we didn't decide to become artists, but art decided to choose us. The story began some years ago, around 2008 or something like that. I have been always working on music since my teenage days, and one day I met Din at his workplace, and in that moment I met him, I knew that this guy was able to help me out with my own music projects. At that time, I started visiting him because he started helping me out with the recordings and masterings and mixing for my projects. Then, one day, Din proposed to me to make a cover version
in a gothic rock mood of one of my indie songs. I agreed, and Dark Riders, our first output, was born. I loved the output, and I asked him if he could imagine working out more songs like that, and he said yes, and that's how all began. Which subjects do you usually write or use to your lyrics? Well, some of our main topics were based on love and occultism, on addiction, and drug abuse. A dangerous formula, I guess. Because eternal love may lead to pain, and forms chaos, what leads to confusion or even death. These are some of the bricks that builds up our musical tempo. Να πούμε ότι ακούσαμε πιο πριν το 1015 από το δίσκο του 2013 Equinoctium, και αυτή τη στιγμή ακούμε τώρα δεν ξέρω αν θα το πω σωστά, Κουαλούντε Τάνκο από το Visionaries του 2014. Οι ερωτήσεις που θέθηκαν στους Aeon Sable ήταν για τους στίχους που έχουν στην μουσική τους, και είπε ο Νίνο ότι είναι κυρίως μάλλον για την αγάπη, αλλά και για άλλα έτσι θέματα πιο πολύπλοκα. Εμένα αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ότι λένε για τη μουσική τους συγκεκριμένα Do you have a dark side? You will after you listen to Aeon Sable. Είναι ένα πολύ ωραίο μότο, πιστεύω, για τη δική τους μουσική.
Which subjects do you usually write or use to your lyrics? Well, some of our main topics were based on love and occultism, on addiction and, drug abuse. A dangerous formula, I guess. Because eternal love may lead to pain and forms chaos, what leads to confusion or even death. These are some of the bricks that builds up our musical tempo. What reactions do you think that people have while listening to your music for the first time? We like people to build up their own interpretations and feelings towards our music. Everybody has like its own transcendental needs and wishes upon we want to build a temple for the people to hold their rituals in. Which moment was very special for you from the beginning till now? Oh yeah, the first concert was a very intense experience for us, especially for me. We were so overwhelmed on the first concert. We thought that no one would come to our show, but for some reason there were a lot of people at our very first show. I remember like it was yesterday. We did the sound checks and went backstage to have a meal, and no single visitor was already there. And then half an hour later I went downstairs to the place where we would be acting, and there was around 50 people or something. I must admit I was really nervous at that point. And later as we appeared on stage, the concert hall was full of people. I guess we had around, 120 people penning for fresh blood at that show, and the acceptance of the public was just overwhelming. Well, looking back, the time around Per Aspera ad Astra and Saturn Return was generally very representative for what we are now. Συγγνώμη που ακούσαμε την ίδια ερώτηση, αλλά μπερδευτήκαμε. Sorry to Aeon Sable that we listened to the same questions about lyrics, but we got confused a little. Ακούμε τώρα το κομμάτι Star Casualties, πολύ ωραίο κομμάτι, και αυτό από το 2014. Επίσης να πω ότι την ερώτηση για το πώς νιώθουνε, μάλλον τι αντιδράσεις περιμένουν να έχουν ή να έχει το κοινό όταν τους βλέπει για πρώτη φορά, την έκανα περισσότερο γιατί στο live ήταν πάρα πολύ καλή. Εγώ 1-2 κομμάτια τους είχα ακούσει όταν πήγα να τους δω πρώτη φορά και μπορώ να πω ότι εμένα με ενθουσιάσανε με την σκηνική τους παρουσία και με τα κομμάτια.
What are your feelings when you're on stage? On stage there are no rules. Whatever art leads me to do, I will do. I completely set my soul and my body free to the cosmic force that formed us. On stage, I'm free and I want everyone to join us in this moment of freedom. From which bands do you think that you got inspired? We are still inspired by the bands we loved from our teenage years on. There are some albums that are like 10, 20 years old but still sounds fresh. Once in a while a new band pops up which is really cool but nothing compares to the old stuff. Since you have them tied to your memories of that days. If you listen closely you will recognize them. Πω λίγο ότι η μπάντα λοιπόν έχει κυκλοφορήσει, είπαμε, το 2010, το 12, το 13, το 14 και το 16, το οποίο ακούμε το κομμάτι Elysion από το δίσκο Hyperion, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, έχει πάρα πολύ ωραία κομμάτια και πολύ δυναμικά. Μπορείτε στο Facebook να πληκτρολογήσετε Aeon Sable και να σας βγάλει την σελίδα του συγκροτήματος aeonsable.de δηλαδή. Είναι επίσης ο ιστότοπος που μπορείτε να τους βρείτε, καθώς και στο Twitter πληκτρολογώντας το όνομά τους.
Which bands do you like or listen to? Oh yes, we listen to a lot of bands and a lot of different styles. I personally listen to a lot of Gojira lately. Their album The Way of All Flesh is just awesome. Well, Din, are you still listening to Blink-182? Only if I feel like getting old. With which band do you want to be on stage, even if they are very old or new? Of course, it would be nice to share a stage with some of the majors like Sisters of Mercy or The Cure, Placebo and so on, but it is not as if we would die for it. You know, we know our values and we are old enough to know that the music business and the major segment is primary a money business on which we don't really need to fit in. You know, there is no business like show business. Από το δίσκο λοιπόν το 2016 το Hyperion να ακούμε άλλο ένα κομμάτι, το Leila, αν το λέω σωστά, δεν έχω και την καλύτερη προφορά, το ξέρετε. Λοιπόν, να πούμε και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, τα οποία παίζουν live, αν και τα είπε ο Νίνος στην αρχή. Είναι στην κιθάρα ο Τζο, στον μπάσο ο Quoth, στα φώτα ο Lucifer και στο merchandise η Diane.
every step will make me blind. Should time speak for the day that you were gone and left me here behind? What is your latest work? Our latest musical artwork is called Hyperion, and Hyperion is the yet most powerful and complete expression of our art. This album is a perfect musical guide to everyone with a dark side in his heart. Any plans for live shows? We have got some affirmed dates you can check out at our internet site Aeon.Sable.de, and much more not yet affirmed dates coming up. We are looking forward for the NCN festival, which we heard great stuff about. Οι τελευταίες ερωτήσεις λοιπόν στους Aeon Sable ήταν κυρίως για τα σχέδιά τους για το μέλλον και το τελευταίο τους δίσκο, τον Hyperion. Aeon το είπα εγώ, τέλος πάντων με την ελληνική προφορά. Ακούμε το κομμάτι λοιπόν από αυτό το δίσκο Garden of Light. Να πούμε ότι το χαλί που ακούμε στις ερωτήσεις πίσω είναι επίσης από τους Aeon Sable του New Breed. Τελευταίο κομμάτι λοιπόν. Σας ευχαριστώ που ακούσατε, ελπίζω να τους στηρίξετε, είναι πολύ καλή μπάντα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο Marginal Punky με την Moody Sophie στις 12. Ευτυχώς ο Ντίκερ την έκανε. Thank you Aeon Sable, Nino, and I'm sorry I can't remember the name. Dean.
thank you for the interview. Really nice music, guys, and I really enjoy your live here in Athens. I hope we will see you again sometime here or in Germany. Who knows? Ah!